Onti asefo ase yi na ye kamfo ne din ye pja no ye kro ene anopai kase ne din na nuonyam nka ne din na asenka ne din na ntontom nka se bibi wase da chie ye ono asafo awurade ene ye de ma no ono na bra ye koda ye se difo chie da kwa yase ne hwefo osoma na bofo mo de sikan no fanu ni jatana bebo e ho ban fro sefo hyehyɛ ne susuye mu se ne se mogya die mu afusane na takyerema da bodue mu a na ye ono asafo awurade ene waye ani nti woni mmom nka se awurade yeda wase yeyi waye ye kamfo din ye pejao ye kron wo mpempenso a odi abeduwe wonkunimdi a wadi amayen wo Jesus Christ di mu adomuniti amen odofo onyankopɔn ti asefo nhyira wo ne wabusua o ma na domne ne go anye kese wo ne wabusua so on hye ne ho anuonyam e wo mobra mu se wa ma ho kwan na bre ne abebia me ba wo nkyɛn na me ne ebesua onyankopɔn ati asefo asɛm enne nso ye da asafo awurade aye na asɛm kyerɛ ye se ye ma ye ne ngye na ye ndimu ahrusie hallelujah ene me ne baba betwa ya disua ya hyase emretia wanu a na topic ne nyina ne se wonyankopɔn de yebedua hanom efobotai bi wonyankopɔn boy efobotai bi wonyankopɔn wamanya wamfanya medua keke wode yebedua afobotai na se ne wonyankopɔn ebo yen no even before be boy na wonyankopɔn ankasa prepare ewiase ma ye oprane niema bebredi gu yakwan mu ena boy yen ba enti embra yembra na niema nyina was perfect for us hallelujah. And when Yakopon plan ya brabo no so no, is expecting say the way of boy no, sa na yen so ye believe inti no, ono so e de nyansa ne nimdie bi dua ye tirimu say yemfa plan ya brabo and I yemfa prepare your future. Na yesua niema bebre na ene e part 8 na I believe say nenso obeye nhira. Nene me pese ya de sua ya ye to aso yi. Wonya mmere ya no wakan e Proverbs chapter 30 verse 25. Proverbs chapter 30 verse 25. No, I can Proverbs chapter 6 verse 6 to 8, you know. Nasa Proverbs chapter 30 verse 25 when it says verse 6 to 18 na kasafa aboa atatia. Didi kan o se aboa atatia eye mmoa bi a omuni ahoden. Omuni ahoden. Nanso omutumi eboaboa omho ewo wo hwubremu. Omo prepare omho prepare maduane esie in the summer time send ye beya awo breba omunkwa hohiehia mu de tosu mienu no so no eye Proverbs chapter 6 verse 6 so say aboa atatia yi eye aboa bi a woni hweso fo danso ombo modi tumu organize wo ho etoto wo niema nyina esie wo bra eye bra ye otwa bra no tumi boaboa mo ade niema bi sie se ne be ye wonim se kom ebeba na han before wo be kasa no e na o ka kire menu mienu se okwadwofo ti asema Bible kan no so okwadwofo ko aboata ti yanche na kosua nyansa Bible say okwadwofo ko aboata ti yanche na kosua nyansa na se Bible tumi de aboa bi ti se aboata ti ya edni gina ho se yembo modern na yensua niema bi wo aboata ti yanche ya me bomode ye research kakra wa aboata ti yanche na in the species of insects no and ants no we have about 10,000 species of ants na among them no ants aboata ti yi aboa bi a wo to me left ade about 20 kilos weight esi wono ani weight a owo aboata tie to me ma ade so a ebro wono anka away more than wono 20 times. It means say aboata tie does not see itself say o ya aboa bi a wosa anase woni ahoden wontumi nye aboata tie wosu ene ban bi kire say ade wo nyi opportunity ku ade a okwan bi obefa so a obe maso obe lifti na watumi di akwakosie se ne be ya ahoyehi abremu no ombre de me pese o ti ase wa ha ne se aboata tia ya aboa bi a wo ya dumaden di onyankopon pese yesu afiri aboata tia ho one of the research am here say aboata tia to be ma dia emu odu sen 20 times ade emu odu sen 20 times it means wo ya dumaden but of the me pese o ti ase ne se wonipa a wo asase so one of the things a betumi aboa ama wotumi achieve a purpose in life no and he say ye will be able to me abo ho so aye dwumaden
Bible say okwadufo kwa aboata tiante na kosua nyansa. Okwadufo kwa aboata tiante na kosua nyansa. Nti aboata tianya aboa bia oye kwadufo sa. Oye aboa bia uswa. Ne ho nya dire. Nanso na hoden kakra na wo no tumi ma ade a emu odu sin 20 times. Aha no Onyankopɔn pese o kire wo se bo modern se wo be ya dwumaden. Wo betumi aya dwumaden. Na aboata tie yi eya aboa bi a owo yefu mienu owo it has 2 stomachs owo yefu mienu a yefu mienu ni a owo no de tie ne se o fa aduane a o store baako ewo yefu na ewo left na anase wo right na eno o store na baako o right eno no on store ho no eno ye de wodi na ne o be store ho no okwa ni bonmu a ni wakopu eno e de ama wona owo bonni mu no ene wona wo feature. Hallelujah. Aboata tia eya aboa bi a wo dwen daache ho ena wo dwen afoforo nso ho. Ne life na wo plan Onyankopɔn se yenko sua nyansa. Na one of the nyansa wo aboata tem se wo yefu mienu nti se wo didi okwabonte na de aduane gu ne yefu no mu a wo de baako wo store ekokopuma wona wo ebuo ni mu mechire ne enti a wo yesa no ena baako so eye ne a wodie. Now aboata tia na setena mu no Onyankopɔn lifespan odi ama aboata tia eye 45 to 60 days. 45 to 60 days. Nimretia pa, which is 6 weeks or 2 months. Nimretia pa. Na aboata tia yi de tie ne se one of the reason is say obi ania owo inside na waye mre na owuo no a wontumi empie no wono no kɔ aduane odigu ne yafu no okɔ no akopu bi e de ama wo mo na omomadi na aboata tia ya boa odwen the future generation hunti no. Even though the lifespan in the 45 to 60 days there, nanso in the time of summer no obomodin so begyire no ho aye dwumaden a prepare nnuane de aguo se antunim pa wona wo future no atumi a enjoy. Na mebusa se ye nipa Onyankopɔn aboyen se yesu ene ye banso hwe aboata te atumi dwen e prepare aduane a empo dodo na ento no o prepare the go ma the future generation no. Na enne mebusa wo se Onyankopɔn ba a wotie me onipa Onyankopɔn abo se ne su ene ne banso say na wo dwen afa the future generation ho. Say na wo prepare wo for the future. Say empo the future na anto mpo a wo dwen the enipa e wo akiri no wo dwen akiri mafo ho. Enne eja nwen enkwara daachi enne bi nwen ne madaachi abusua bi nwen abusua ne daachi nti abusua japade kora bedi wo nchen a sese within a short time no to be ton ni nyina se ni nyina enne ahemfo nwen oman ayede ahye omonsa ekura ayede ahye omonsa ahemfo nwen omdaachi enne nti wo bekọ na ahemfo ton insase omo beto ya omo nanano magama omo no mo ton etumi ese sika no edi sika no ye niam bi ensene fata se ko mo ton po no mo de ye mpuntuduma bi dia ma oman no okuro no ene da achefo mpo a ene nsu a ye nanano di gya ye ene eni bre sika ni bre ene pesem kumnya ene ye dwen ne nko anya nwi akiri mafo ho nti no ene ye se ye nsuo nyina ya ton ye nsa se ne ye nsuo ne niam nyina edi ama China fo aboata tia. Bible say yankɔ ne nkyɛn yankɔ sua nyansa aboa ne lifespan maximum when ya chane 60 days when ya chane 2 months. And so Bible says aboa to me store nnuane in the summertime pray ne ho ɛyɛ adwuma den. One of the misua de me hu ye ne say aboa tati anya aboa o relax. Aboata tia wanya aboa o relax in the summer. Ebra summer onipa ni age na woko vacances woko holidays wa ha o enjoy no to party no yese na aboata tia ni abre ehwehwe aduane. Wu didi na wo party wo ye picnic no na wo sesa wo nuane na ekeka ase na wo sesa ni nyina na wo di kosi na ni abre.
aya steady aboatatia umo se okonoba okofa duano de ko no abo okofa duano de ko no de okofa duano de ko no de aba odi kogum no oba no be sesasa se ne be ya obetumi a store nnuane for the future ene nipa bebre na eye adwuma se adwuma no kwa hoyenya mu for bosom miensa kora na they cannot survive again because nyomu nya nina no mudi ne da koro na Bible say yenko aboatatia woni yenko sua nyansa wayabo a osua woni awodin nanso wotumi gada ne ho na make sure say osua woni awodin nanso wotumi fa eye dwumade tumi fa de 20 times ono no wait edikosie for the future. It is a yenipa ye wabo atatia nyansa ne ninim de ni bia ye betumi obra na ye bo ye be dwumaden atumi aboabo won sie sika sie niema ama ye daachi ye kokwa bremu ye pension bremu no ya mama ya desoa. The Bible said yenko abo atatia nchen ne yenko suane ho nyansa. And abo atatia was always busy searching for food. Inti odofo mpese oti asese se osori anopa na bompa yeji Nyankopon ti aso ahoden eni hyiran de busuano no ene oman no nkuofo no wasafo nyina ko Nyankopon ti aso animu a ye dwumaden sori ko ye dwuma bra wo ahoden sori na ko ye dwuma. Bible say ka obofo o manti bre man sana da bone na ba. One of the reasons say bra wo gira wona so ye dwumaden ye dwuma na dwumaden kunipa na save for anabone because winter time no sense you to na wo ho no mu na aboatati antumi mpia na o enjoy ne ma odi egu ho no it is a yenso ya pension brem ya kokora bremu ya ho yehia bremu se ye ntumi enko emase ne yeba na de ya save de ya install de ya invest no then we rely on it and enjoying it. Hallelujah. Bible say yenko aboatati ancha. You see, this is the word of God. Onyankopon asem ka kire yen say yenko aboatati ahwa na onyankopon ni mienti a wosoma ye ho. Hallelujah. Aboatati ya aboa bi a otumi sit down 500 feet tall of ono aboa na kasa. Aboatati ya ne height no otumi sit down 500 feet tall. Na ade ba ko a aboatati ya woni mu se aboatati ya wanye obi a wo ye procrastinator on procrastinate on tutu niema nsheda on man who excuses ni aboatati ya dienemu se wedi mi ntumi na wedi say eni nipa bu mabam na say aboatati ya aboa bia so be steady na se wo si ni dan a o pa fa budeza bebubu ni dan egu ade be chi baba ni wasansi o pa se ni dan no 10 times ade be chi no baba ni wasansi yemu na bem me wo subi wa aboatati on say me just Nyankopon ko no betumi abu mabam. Because when God says it's over there is over. But until God says it's over there, we jam den nia Nyankopon ahye me say me nya na meye. Just me the idea we see me no say we na meye. Just say second dam me ni ya yimi afra asase so. Me say go me boa me hu minimum bi. Ba say hu me wo me mu na mo jadi mu afusa na chechema dam abodwe mu de we jam den me wa boatati asu ni bi. Ene me ba be ka kire wo say emu obi mu wabem ma bibi biele mu wabem mu obi intimidate because ade wo Nyankopon de ama wo no enyi nipa na de ma wo eno nipa tumi age frunsem ba so Nyankopon ene de ma wo de a eji so Nyankopon na kasa de tumi age frunsem fa sa adwene hye wotrim e wa boatati etrim se kopem se wo Nyankopon no de medua asase be gene kwa frunsem no obi biele no obetumi intimidate no obi biele no obetumi harass no wo ma excuses say onipa so mesi anase wait me present circumstances bi ntino me to me achieve way anase no aboatati ya aboa bi a wo henya no na no asensi wo henya no na no asensi wo ntumi mbrenye ne da fasadu ni shi otrim because tie ba ko na menim say ade a Onyankopon e de ama me no se nipa no de ma me de nipa betumi age afri me nsem na se enye nipa no de ma me de a ene no de ma me no until so beje side na afri me nsem it is not over. Ene ne me moto a me de na masasi so free me ko bra brem be pem ne me nye wo bia me de me sahye me de me fam me de me segu me relax me ma excuse say no me preko manim Bob Branson ye be etie biara
Send Yakopon dress, the Yakopon dia suma me, the Yakopon dia shaman, me yet a pepper copim say, Merebeso Yakopon say my phone wet you. Until that, I don't have time to rest. Hallelujah. Massage ni bi wotrim. Aboatati ani sunu ene ne ban ni bi no. Odofo de me ba ya me no be kan nyina ni say, one, aboatati ya abo abi oyadwumaden. Na o prepare ne ho ewo summertime say ne be ya winter time. Onko ahoyehia mu. Aboatati ya abo abi a odwen the future generation ho. Na ne wo no o share with ne family. Ene the future no, it yenya sa mentality ni bi enso e wo yetrim. Aboatatia ya abo abi a ebra niema nyina kotote no utpomoden ya dwumaden e the store se ne be ya okwa hoyehia mu a omre odofo ade a mepesa wote ase ne anopai ansana meja ho na yakwa asore no ene se abrabo a woboyi no prepare yourself for the future. Prepare yourself for the days ahead of you. Prepare yourself for the future generation. Prepare yourself for your family. Prepare yourself for your nation. Prepare yourself for the world. Prepare. Preparation wo no eboa pa me pese o tie ase se yen awurade Yesu Kristo adwuma obeye ye 3.5 years no or prepare no for 30 years. Prepare no. Ne papa ya carpenter, bra carpenter, hammer ehye ne nsa ni fam no na ne nsa bekum no so no cross screw a eye Nyankopon ti asfasema o sua for the future. And adwuma way with that education untumi nsua de anya research ne ya untumi nye useful mo Nyankopon ti asfo ene na hindie untumi ndi nipa ni mu kan editi gbehu a ye research ye videos ye messages a adikanfo bi a wonim dia komanim chen ade agu ho no mu a yeso yesua se ne be ya betumi aboa achirimafo no bon sense afu bi ho no mu a ye leadership training any seminar de ma nipa ni nyina preparation. Hallelujah. Moses ye wo bi a 40 years Onyankopon de ni kodua Pharaoh fie owie no sane ni kodua sreso for 40 years ni nyina na preparation towards ni Onyankopon tas for the neighbor be the last 40 years of his life. This what tin yema we ase a umfa ansan hye odam refam odofo me du be si ha na mejawo na de ba ko mpese wo ti ase enyina ne se yen sua aboatatia ni nyansa yem woboa ye ho yem plan your life for the future na ne saye no nia Onyankopon de bedua asase so ha no ye betumi achieve ni abeye nhira Onyankopon ya adoma next week meba ne aba betoa so ye wie ye kora ye ba betoa so na I believe say obeye nhira kopim se me ne obedi ahia biem no odofo me yimpa ye masade nyina mu ansiw yie se ne asiw kra yie no Onyankopon mo ho ban na watwe mu a boni bi anka ho wo nhira wa bontife no nhira ofibam onfo pe ento nifa no fo pidu nto benkuma wo de boni bi nka ho na o ma wo fo wani wahu bonifo na ketua wo nhira wa bontife no nhira ofibam onfo pe ento nifa no fo pidu ento benkum won soa wo ne kore ntaba so a boni bi anka ho onfa ni jata na no ne sika ne fa no ntwa wo ne wabusua nyina ho ba won hya wo nsa no adwuma so onfa sidie enhye wafo no ma oma wo nyansa aboatatia ewo ne bi kopim se me ne obedi ahia biam no. Shalom, peace and life to you. God richly bless you. Amen.